administration's policy direction. According to him, the president reaffirmed that Nigerian economy has turned the corner, stressing the need to consolidate ongoing reforms to sustain growth and deliver greater benefits to citizens. Idris explained that President Bola Tinubu expressed confidence in the progress being made in tackling insecurity, attributing the improvements to enhanced coordination among the country's security and intelligence agencies under his leadership. In a major push to advance local pharmaceutical innovation, the federal government has unveiled 7 herbal medicines developed by the Nigerian Natural Medicine Development Agency (NNMDA) for the treatment and management of prostate cancer, colorectal cancer, peptic ulcer disease, hypertension, high cholesterol, and hepatitis B. According to the NNMDA, more than 22 herbal products have been developed from indigenous medicinal plants since 2023 to address Nigeria's health needs locally. The Minister of Innovation, Science and Technology, Dr. Kingsley Ude, unveiled the herbal products during an official visit to the agency in Lagos yesterday. He also met with captains in the industry in the pharmaceutical sector as well to discuss the commercialization of the product. Dr. Ude noted that the traditional medicine had for centuries met the healthcare needs of indigenous communities while disclosing the federal government's readiness to address the major challenges confronting the agency to enable it to do more. Ude also promised to facilitate the establishment of clinical observation research centers as requested by the agency's leadership, in addition to addressing the challenge of inadequate funding. The House of Representatives ad hoc committee investigating the alleged operation of the disputed Presidential Foreign Intervention Promotion Council (PFIPC) has described the appointment letter received by Adeni Yadeyemi, who identified himself as the Director General, as fake. The chairman of the committee, Yusuf Gadi, stated today during the continuation of the probe in Abuja. Gagi explained that the head of the Civil Service of the Federation, Mrs. Didi Esther Walsin-Jack, who appeared for the second time today, also admitted that the documents presented by Adeyemi were not authentic. The head of the Civil Service of the Federation appeared before the committee in compliance with its summons following our earlier invitation for their final statements. Recall that last Monday, the committee described the establishment and operations of the purported council as a serious breach and directed the Inspector General of Police to produce Mr. Adeni Adeyemi within 48 hours. However, Adeyemi has yet to appear before the committee. Oyo State Governor and presidential candidates of the Allied People's Movement (APM), Engineer Seyi Makinde, will inaugurate the party's state presidential and governorship campaign council on Friday, 31st July 2026. In a public notice issued today by the governor's special advisor on media, Sulaiman Olawole, the event is scheduled to hold at the conference room of the governor's office in Ibadan, the state capital. The press statement revealed that the executive chairman of the State Universal Basic Education Board, Nurini Adeniran, will serve as both the Oyo State coordinator of the APM 2027 presidential campaign and the Director General of the State Governorship Campaign Council. Other members include Said Aroshaye, former chairman of the Oyo East Local Government, as Deputy State Coordinator, APM 2027 presidential campaign, among others.
The Independent National Electoral Commission, INEC, has dismissed reports circulating on social media claiming it had revised the campaign timetable for the 2027 general elections. Reacting to the development, the Chief Press Secretary to the INEC Chairman, Adedayo Oketola, informed newsmen today that the Commission had not issued any separate campaign timetable. According to INEC, a graphic circulating online had claimed that the Commission released the official campaign timetable for the 2027 general election in line with the Electoral Act. The graphic claimed that campaign for the presidential and National Assembly elections will end on January 15, 2027, instead of January 14th, as contained in the Commission's official timetable. It also claimed that campaigns for the governorship and State House of Assembly elections will end on February 5, 2027, rather than February 4. Oketola described the viral graphic as fake, insisting that it did not originate from INEC. He urged the media and members of the public to verify electoral information through the Commission's official communications channel. Graduating pupils and students of Golden Barrel Schools, Ologunero, New ILE, Ibadan, have been urged to pursue wisdom, uphold good values, and remain steadfast in their faith in God as they move to the next stage of their academic journey. The charge was given by the school director, Mrs. Bolade Harume, yesterday during the school's end-of-session graduation and award ceremony. She encouraged the graduates to be disciplined, hardworking, and focused, reminding them that success is built on godly character and sound values. The chairman of the school, Pastor Lawrence Aharume, called on parents and caregivers to enroll their children at Golden Barrel schools, assuring them of quality education and sound spiritual upbringing. As you step up this launch pad, carry these three principles with you. Launch with wisdom, pursue values. Let wisdom guide every decision you make. Choose authenticity and uncompromised character. Be a voice. Launch with innovation. Do not just consume technology. Create solutions. Build systems that will advance God's kingdom and will outlive you. We are a school that is modeled in our academic curriculum. We have the world-class academic curriculum. Our ambience is world-class. We also encourage our students and learners to also be involved actively in sports. We have excellent teachers. Then, of course, we have the presence of God in our community. In a separate remark, the keynote speaker, Engineer Abiodun Fijabi, the Mother of the Day, Evangelist Mrs. Lillian Bademosi, and parents congratulated the graduating pupils and students, urging them to remain worthy ambassadors of Golden Barrel schools by demonstrating excellence, integrity, and leadership. What we can do is to keep working towards the development of the younger people, the younger generation, to fill the huge vacuums that exist in leadership, in professions, in the ministries, in every area. And I want to talk to my younger people. Let nothing distract you. Not social media. People will follow your good character and your values. The grief may open those doors. It is your character that keeps those doors open. Don't you ever forget that. So fear God. Make God the center of your life. When others compromise, you choose righteousness. Dare to be different. Pursue excellence. Whatever you do, do it wholeheartedly. Never settle for mediocrity, because excellence is the Christian virtue. Remain teachable. I am Abiola Bangoshe, the father of graduating head prefect boy, and the word of encouragement to the class of 2026 is to make sure that they don't allow technology to dominate them. They should be the one to control the technology. Zalola Saka, my word of encouragement is that they should be a good ambassador of Golden Berry School. The school's end-of-session graduation and award ceremony was marked by colorful displays, awards, and celebrations.
And that's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu charged members of the National Communication Team at the State House, Abuja, to strengthen public engagement and ensure that Nigerians receive accurate information about government policies as the administration consolidates gains in the economy and security. In a major push to advance local pharmaceutical innovation, the federal government unveiled 7 herbal medicines developed by the Nigerian Natural Medicine Development Agency for the treatment and management of prostate cancer, colorectal cancer, peptic ulcer disease, hypertension, high cholesterol, and hepatitis B. Oyo State Governor and presidential candidate of the Allied People's Movement, Engineer Seyi Makinde, will inaugurate the party's state presidential and governorship campaign council on Friday, 31st July 2026. Independent National Electoral Commission dismissed reports circulating on social media claiming it had revised the campaign timetable for the 2027 general elections. Graduating pupils and students of Golden Barrel Schools, Ologunẹru, New ILE, Ibadan, have been urged to pursue wisdom, uphold good values, and remain steadfast in their faith in God as they move to the next stage of their academic journey. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. I am Tobi, Owoaje. Thank you for listening and God bless you. Ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí. West Radio 89.3 FM kànga àgbẹ̀màgbẹ̀. Mo kí yín ẹ káalẹ́ ẹ sì kú iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún ti àṣálẹ́ tòní ìlàmú wa fún yín láti ìkànnì West Radio 89.3 FM. Ìkànnì kànga àgbọ̀màgbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Temitope Olawole ni oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó lè tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu pàrọwà sí ikọ̀ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ láti mú ìmúgbòòrò dé bá ìkànsí ará ìlú. Ìjọba àpapọ̀ ṣe àfiléde àwọn oògùn ìbílẹ̀ 7 fún àrùn jẹjẹrẹ àti àwọn àrùn míì. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbèrò ṣíṣe àfiléde ìgbìmọ̀ ìpolongo ipò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APM. Àjọ tó ń bójútó ètò ìdìbò tẹ́ a mọ̀ sí INEC tako èsì ìròyìn lórí àtúntò àsìkò ìpolongo ètò ìdìbò tọdún 2027. Ilé ẹ̀kọ́ Golden Berry pàrọwà sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde láti tọpasẹ̀ ọgbọ́n àti ìwà bí Ọlọ́run. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pàrọwà sí àwọn ọmọ ikọ̀ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àpapọ̀ nílé ìjọba lílù Àbújá láti ṣètò ìrólágbára fún ìkànsí aráàlú àti kan rí pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àǹfààní sí àwọn ìròyìn àtìgbàdégbà nípa àwọn ètò ìlànà ìjọba gẹ́gẹ́ bí ìṣèjọba rẹ̀ ti ṣe ń ṣàmúlò àwọn àǹfààní tó wà nínú ọrọ̀ ajé àti ètò ààbò. Ẹni tí í ṣe mínísítà fẹ́tọ̀ ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ àpapọ̀ ìyẹn Alhaji Mohammed Idris lẹ́ni tó léwájú ikọ̀ náà ṣàlàyé àwọn nǹkan lè tán sọ pẹ̀lú ààrẹ nínú ìpàdé náà.
pẹ̀lú àlàyé wípé ààrẹ ṣe àfihàn ìgbọ́kànlélẹ̀ tó ní nínú àwọn ìgbésẹ̀ tako ètò ààbò tó mẹ́yẹ̀ eléyìí tó kíyàmọ́ rẹ̀ mọ́ ìdúródédé àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò lábẹ́ ìdarí rẹ̀. nínú ìgbésẹ̀ lórí ìgbélárugẹ ìpèsè ògùn lábẹ́lé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ti ṣe àfihàn àwọn egbòogi ìbílẹ̀ méje eléyìí tó wá láti ọwọ́ àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè oògùn ìbílẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí eléyìí tí a mọ̀ sí NNMDA fún títọ́jú àwọn àìsàn bíi jẹjẹrẹ nǹkan ọmọkùnrin ọgbẹ́ inú ẹ̀jẹ̀ ríru àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. àjọ NNMDA ṣàlàyé wípé àwọn egbòogi lè tó lé ní 22 ló ti di pípèsè láti ara àwọn irúgbìn lábẹ́lé láti ọdún 2023 láti kojú àwọn ìlera lábẹ́lé. ẹni tí í ṣe mínísítà fún ọgbọ́n àtinúdá ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ dókítà Kingsley Udeh ó ṣe àfihàn àwọn egbòogi náà lásìkò àbẹ̀wò eléyìí tó ṣe sí àjọ náà lílo Èkó lánàá. ó ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn míì tọ́rọ̀ kàn pẹ̀lú àlàyé lórí ìgbáradì ìjọba àpapọ̀ fún àtìlẹ́yìn àjọ náà pẹ̀lú ìlérí lílọ́wọ́ nínú ìdásílẹ̀ ibùdó àyẹ̀wò eléyìí tó jẹ́ ti àjọ ọ̀hún. ìgbìmọ̀ ilé aṣojú-ṣòfin léyìí tó ń ṣe ìwádìí ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ lórí ìdàgbàsókè ìdásí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè eléyìí tán takò èyí ìtamọ̀ sí PFIPC ti ṣe àpèjúwe ìwé ìgbanisíṣẹ́ eléyìí tán fún Adéníyì Adéyẹmí gẹ́gẹ́ bí ayédèrú. alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún Yusuf Gadi ló sọ eléyìí di mímọ̀ lónìí lásìkò ìtẹ̀síwájú ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ náà nílùú Àbújá pẹ̀lú àlàyé lórí wípé olórí àjọ tó ń rí sí iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ abilékọ Dídí Esther Wasinjaki léè tó yọbọ̀nbọ̀ síwájú ìgbìmọ̀ náà lónìí gbà wípé ayédèrú ni àwọn ìwé náà. tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé lọ́jọ́ ajé tó kọjá ní ìgbìmọ̀ ọ̀hún kẹ́gàn ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ iléeṣẹ́ náà wípé kí ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kó rí i pé òun mú Adéyẹmí wá sí iwájú àwọn ìgbìmọ̀ náà láàrin wákàtí 48 bó tilẹ̀ jẹ́ pé Adéyẹmí kò tí ì yọjú síwájú ìgbìmọ̀ ọ̀hún. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tún jẹ́ ọmọ oyè sípò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement tí a mọ̀ sí APM onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ní ìrètí wà wípé yóò ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ ìpolongo ipò gómìnà àti ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà lọ́jọ́ Jímọ̀ ọjọ́ 21 oṣù keje ọdún 2026. nínú àtẹ̀jáde kan tó jáde lónìí láti ọwọ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ètò ìròyìn ìyẹn Sulaiman Ọláríwájú ó ṣàlàyé ìlànà létí ètò ọ̀hún tí yóò fi wáyé pẹ̀lú àlàyé wípé ẹni tí í ṣe alága àjọ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí alàgbà Nureni Adéníran ni yóò jẹ́ adarí ìpolongo ipò ààrẹ àti fún ti ipò gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú náà. àjọ tó ń bójútó ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè tí a mọ̀ sí INEC ti tako èsì ọ̀rọ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára lórí àtúnṣe ìlànà àti àsìkò ìpolongo ètò ìdìbò fún ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027. ẹni tí ṣe akọ̀wé ìpolongo àgbà àjọ náà Adédayọ̀ Ọ̀kẹ́tọ́lá ó ṣàlàyé lónìí wípé àjọ òun kò tí ì fi àsìkò ìpolongo míì síta wípé irọ́ pátápátá tó jìnnà sóòótọ́ ìní ìròyìn náà. ó wá pàrọwà sí àwọn iléeṣẹ́ tó ń gbé ìròyìn síta àti aráàlú láti ṣe ìwádìí lórí àwọn ìròyìn tó bá gbọ́ lọ́wọ́ àjọ náà dáadáa. àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde ní ilé ẹ̀kọ́ Golden Bell tó wà ní agbègbè ológun ẹrú ní Ẹlẹ́yẹlé tuntun nílẹ̀ Ìbàdàn ni wọ́n ti pàrọwà sí láti lépa ọgbọ́n pẹ̀lú dídúró ṣinṣin nínú ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ń bọ́ sí ìpele míì nínú ìrìn àjò ẹ̀kọ́ wọn. àrọwà yìí ló wà láti ẹnu adarí ilé ẹ̀kọ́ náà
abilékọ bọ́ládalẹ́ àkàrùmẹ̀ lásìkò ayẹyẹ òpin sáà ilé ẹ̀kọ́ náà lè tó wáyé lánàá. Alága fún ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún olùṣọ́ àgùntàn Lawrence àkàrùmẹ̀ ó ké pe àwọn òbí àti alágbàtọ́ láti mú àwọn ọmọ wọn wá sí iwájú sí ilé ẹ̀kọ́ náà pẹ̀lú ìdánilójú ètò ẹ̀kọ́ tó yè koro pẹ̀lú ìlànà Ọlọ́run. Ilé ẹ̀kọ́ ọ̀dọ́ wa a ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ pé a lè sọ pé they are some of the best ní ìlú Ìbàdàn. Apart from pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa dáa, a tún ní environment agbègbè tó jẹ́ pé tọmọ gan bá wá síbẹ̀ inú ẹ̀ á dùn àti kẹ́kọ̀ọ́. Ibẹ̀ rọrùn, a tún ní àwọn facilities, a ní kọ̀ǹpútà, encourage wọn náà kan ṣe sports. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tiwọn ẹni tí ṣe àlejò pàtàkì níbi ètò náà onímọ̀ ẹ̀rọ Abíọ́dún Fìjàbí àti ìyá ọjọ́ náà ajínrere obìnrin Lillian Badémọsí àti àwọn òbí wọn kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde náà kú oríire. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wọn, ẹ má jẹ́ ká pa wọ́n tì, ẹ jẹ́ ká múra gidi pé ìgbà ọ̀la ó máa da jẹ̀ní lọ fún àwọn ọmọ yẹn. Dẹ̀ fún àwọn ọmọdé yìí ẹ múra kẹ́ sọ pé àwa máa yàtọ̀, àsìkò tí wàá máa yàtọ̀. Ọlọ́run á fún wọn náà ṣe o. Orúkọ tèmi ni Abíọ́lá Bangbóṣe. Mo jẹ́ bàbá fún head prefect boy fún kíláàsì tí ó ń jáde lónìí. Ìmọ̀ràn mi sí wọn fún àwọn tí ó ń jáde lónìí ni wípé kán rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe, kán má jẹ́ kí ẹ̀rọ ìgbàlódé kọ̀ǹpútà àti artificial intelligence tán pè ní AI kó jẹ gàba ní ọkàn wọn. Orúkọ mi ni Ms. Alọ́lá Saka. Kí wọ́n jẹ́ ọmọ gidi ní gbogbo ibi tán bá ti ń bára wọn. Kán jẹ́ aṣojú iléèwé tán ti ń kúrò yìí, kán jẹ́ aṣojú rere ní gbogbo ilé ẹ̀kọ́ gíga tí kọ̀ọ̀kan wọn bá ń bára wọn. Ayẹyẹ òpin sáà àti ìfúnni ní àmì ẹ̀yẹ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ni ló jẹ́ alárinrin. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún ti àṣálẹ́ tòní, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ́ wá fún yín pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pàrọwà sí àwọn ọmọ ikọ̀ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àpapọ̀ nílé ìjọba nílùú Àbújá láti ṣètò ìrólágbára fún ìkànsí aráàlú àti kan rí pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àǹfààní sí àwọn ìròyìn àtìgbàdégbà nípa àwọn ètò ìlànà ìjọba gẹ́gẹ́ bí ìṣèjọba rẹ̀ ti ṣe ń ṣàmúlò àwọn àǹfààní eléyìí tó wà nínú ọrọ̀ ajé àti ètò ààbò. Nínú ìgbésẹ̀ lórí ìgbélárugẹ ìpèsè oògùn lábẹ́lé àmọ́ fún yín pé ìjọba àpapọ̀ ti ṣe àfihàn àwọn egbòogi ìbílẹ̀ tó méje eléyìí tó wá láti ọwọ́ àjọ tó rí sí ìdàgbàsókè oògùn ìbílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí tí a mọ̀ sí NNMDA fún títọ́jú àwọn àìsàn bíi jẹjẹrẹ nǹkan ọmọkùnrin, ọgbẹ́ inú, ẹ̀jẹ̀ ríru àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A mẹ́nubà wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tún jẹ́ ọmọ yèsípò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement tí a mọ̀ sí APM onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ní ìrètí wà wípé yóò ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ ìpolongo ipò gómìnà àti ipò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà lọ́jọ́ Jímọ̀ tí í ṣe ọjọ́ 21 oṣù keje ọdún 2026. Àwọn wá fún yín pé àjọ tó ń bójútó ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí tí a mọ̀ sí INEC ti tako èsì ọ̀rọ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára lórí àtúnṣe ìlànà àsìkò ìpolongo ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027. Lákòótán amúwá fún yín pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde ní ilé ẹ̀kọ́ Golden Bell tó wà ní agbègbè ológun ẹrú ní Ẹlẹ́yẹlé tuntun nílẹ̀ Ìbàdàn ni wọ́n ti pàrọwà sí láti lépa ọgbọ́n pẹ̀lú dídúró ṣinṣin nínú ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ń bọ́ sí ìpele míì nínú ìrìn àjò ètò ẹ̀kọ́ wọn. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn tẹ́ ẹ gbọ́ ni ló wá láti ọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. Àyè wà láti máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo at West Radio 893. Ẹ tún lè máa gbọ́ wa ní ojú òpó Facebook West Radio 893 FM fanpage. Ẹ lè máa gbọ́ wa lójú ìtàkùn àgbáyé
westradio893.com. ẹ tún lè kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó whatsapp lójú òpó 09168932000 09168932000. Temitope Olawole ní orúkọ tèmi. ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wá ọlọ́run yóò bùkún yín òrùn ayọ̀ lásùn. West Radio kànnì tí ó lè kú, West Radio kànga tí ó lè gbẹ, ògo tó